சர்க்கிள் ஷேப் கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கோங்க. 1 பெருசாகவும் 3 சின்னதாகவும். பிளாக் சார்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கார்ட்போர்டை பேஸ்ட் பண்ணுங்கள். எக்ஸஸ் சார்ட்டை நான் கட் பண்ணுற மாதிரியே கட் பண்ணி பின்னாடி பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. கார்ட்போர்ட் சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க. அதை 7 பார்ட்டாக பிரிங்க, நான் பண்ணுற மாதிரியே. அவுட்லைனர் யூஸ் பண்ணி அவுட்லைன் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா ஒயிட் பென் இல்லை ஒயிட் பெயிண்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம். டெக்கரேட் பண்ணியாச்சு. பெயிண்ட் பண்ணலாம்.